Good morning students, welcome to Nilagiri Degree and PG College video classes. Okay, అక్కడ వరకు మనం radius of curvature formula అని తెలుసుకున్నాం కానీ in terms of polar coordinates ఉంటే radius of curvature formula. సో అక్కడ 1 plus y1 square power 3/2 divided by y2 కదా, y1 square divided by y2. y1 is the first differentiation, y2 is the second differentiation in terms of radius of curvature in terms of t లో ఉన్నప్పుడు. in terms of polar coordinates లో ఉంటాయి radius of curvature. This is the formula of radius of curvature in polar coordinates. r square plus r1 square power 3/2 divided by r square plus 2r1 square minus rr2. 2r1 square minus rr12. Here r1 is the first differentiation, r2 is the second differentiation. Now we go for the differentiation first of all. So given that r power m equals to a power m cos m theta. Okay, this is the simplification. We get that ఇలా ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీ సింప్లిఫికేషన్ అనేది లాగ్ అప్లై చేస్తేనే పాసిబుల్ అవుతుందండి. నౌ అప్లయింగ్ లాగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. The above equation, log r power m equals to log of a power m into cos m theta. Okay, here log r power m అంటే log a power m equals to formula ఏంటి, m log a. here log r power m అంటే m log r అవుతుంది. okay, here so which is in the form of log a into b formula. log ab formula ఏంటి, log a plus log b అవుతుంది. so log a plus log b అంటే log a power m plus log cos m theta. here log a power m becomes m log a. here log cos m theta అలాగే ఉంటుంది. now we have get the differentiation. here m is the constant, log r with respect to theta. here the polar coordinate theta, that's why we with respect to theta log r differentiation. log r differentiation actually which is in the form of log x model. log x differentiation 1 by x, log r differentiation 1 by r, but here the r is not the with respect to theta, that's why dr by d theta. okay, m log a is the total terms are the constant. this is nothing to proving constant differentiation 0. okay, here log cos m theta. okay, log x model lo undi, log x differentiation 1 by x, and the x plus what is that, cos m theta. again cos m theta differentiation, cos x differentiation minus sin x. okay, here m theta is also there, m theta differentiation, m is the constant, theta differentiation 1, that's why we get only m. okay, here m value ఇక్కడ ఉండే రైట్ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉండే m వాల్యూ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. అండ్ 1 బై ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఉంది కదా, ఆర్ నట్ సైడ్ పంపించేసినాం. సైన్ బై కాస్ ఏమని రాస్తారు, టాన్ అని రాసిండు. ఈ ఆర్ నట్ మల్టిప్లై చేస్తే మైనస్ ఆర్ టాన్ ఎం టీటా అయిపోయింది. డిఆర్ బై డిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ r1. ఓకే, r1 వచ్చేసింది మనకి. r1 అంటే ఫస్ట్ డిఫరెన్షియేషన్, r2 అంటే సెకండ్ డిఫరెన్షియేషన్. అంటే అక్కడ y1 y2 ఎలానో హియర్ r1 r2ని అగైన్ డిఫరెన్షియేషన్ చేసినాం చూడండి. సో విచ్ ఈస్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ r tan m theta. సో ఇట్ హ్యాస్ టు గివెన్ two terms are there only. so two terms we have to differentiate what, u into v differentiation. so u into v differentiation formula is u into v dash plus v into u dash. okay, now we go for uv differentiation. u is the r, tan m theta is the v. now or అలాగే ఉంచుతున్నా tan m theta differentiation. tan x మోడల్లో ఉంది, but tan x is not, m theta is there. now we have to differentiate tan x differentiation secant square m theta. here m theta differentiation again m is that constant, theta differentiation 1, m into 1 becomes m only. okay, u into v dash completed, v into u dash, v is the tan m theta. so all differentiation minus already akkade undi, dr by d theta. okay, now we can simplify. m's or m here is the mundu class system, secant square m theta minus tan m theta. here dr by d theta value is nothing but r1, the minus star m theta, mr secant square m theta. here tan m theta, tan square m theta, minus into minus plus. okay, plus or tan square m theta. this is the value of r1 and r2. దాన్ని కొట్టాలనా, r1 and r2 values here, finding that. now we get the formula substitution. radius of curvature what, rho equals to r1 square plus r2 square power r square plus r1 square power 3/2 divided by r square plus 2r1 square minus rr2. okay, now we have to substitute here. r square is a constant. okay, and that r1 square value is then minus r tan m theta, minus r whole square is then plus r tan square m theta whole power 3/2. r square అలాగే ఉంచుతున్నాం, 2r1 whole square, 2 into r square tan square m theta, and then plus minus r r2, minus r అలాగే వచ్చేసింది r2 value is what, m, this is r2 value, m or secant square m theta, or r2
ఆర్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ R2 ఇది R2 కానీ దీనికి ఆర్ను మల్టిప్లై చేసుకోండి, mr² వస్తుంది, ఇక్కడ r² అవుతుంది. చూసుకోండి ఒకసారి, అక్కడ మైనస్ ఉంది, ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్, ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ ఇక్కడ మైనస్ వచ్చేసింది. అండ్ దెన్ పైన r² కామన్ తీసేసిన 1 + tan² m θ పవర్ 3/2 అయిపోయింది. కింద కూడా r² కామన్ తీసిన 1 + tan² m θ m sec² m θ అని సింప్లిఫై చేస్తున్నాం. హియర్ r² పవర్ 3/2, r²కి ఇక్కడ ఒక స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయితే ఓన్లీ r³ మిగులుతుంది. ఓకే, 1 + tan² అంటే sec² m θ పవర్ 3/2. r² ఈజ్ ఆల్సో కామన్, ఇక్కడ r² పైన r³ ఉంది కాబట్టి ఇట్స్ ఓన్లీ 2 వాల్యూస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతున్నాయి, 1 వాల్యూ మిగులుతుంది. 1 + tan² m θ అంటే sec² m θ, m sec² m. ద కామన్ టర్మ్ ఈజ్ sec² m θ, sec² m θ ఈజ్ క్యాన్సిల్. ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్ అయితే పవర్ క్యూబ్ అలాగే ఉంటుంది, and it has only sec² m θ. Here sec² m θ is common, here only 1, here the value is m, 1 + m. Now we get here the secant³ m θ, here sec² m θ, 1 value is cancelled, above only secant m θ divided by 1 + m r by 1 + m. Secant m θ we have to written 1 by cos m θ, ఎందుకంటే we have to proving some value is there, so that's why 1 by cos m θ. In terms of only r, not in theta. With respect to theta we have to differentiate. How to get theta is cancelled total term, అంటే theta తో differentiation చేసినప్పుడు theta ఉండొద్దండి మనకి. సో now simplify, secant m θ equals to 1 by cos m θ. ఓకే, మనకి అసలు ద గివెన్ కండిషన్ ఈజ్ r పవర్ m ఈక్వల్స్ టు a పవర్ m ఇంటూ cos m θ కదా. నౌ వీ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ cos m θ వాల్యూ. cos m θ వాల్యూ ఈజ్ r పవర్ m by a పవర్ m, పైకి తీసుకెళ్తే a పవర్ m by r పవర్ m. దిస్ ఇస్ ద రిజల్టెంట్స్ వాల్యూ. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు theta ఓన్లీ, నౌ వీ గెట్ ద నాట్ ఇన్ theta వాల్యూ. ఓకే, దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు సింప్లిఫై. Then same model ఇంకో ప్రాబ్లం ఉంది. ప్రూవ్ దట్ ద రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ ది కర్వ్ y ఈక్వల్స్ టు c cos hx/c, y ఈక్వల్స్ టు c cos hx/c, వేరియస్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్ ఆఫ్ ది ఆర్డినేట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ మోడల్ అండి. దిస్ వేరియస్ ఈజ్ ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ఆర్డినేట్ అంటాను. స్క్వేర్ ఆఫ్ ది ఆర్డినేట్ అని ప్రూవ్ చేయమంటుండు. అంటే ఏంటి, రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అనేది ప్రూవ్ దట్ ది రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఈజ్ ది స్క్వేర్ ఆఫ్ ఆర్డినేట్, అంటే ఈ వాల్యూకి స్క్వేర్ లాగా రావాలి. ఏది, రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అంటే రో ఈక్వల్స్ టు స్క్వేర్ ఆఫ్ ది ఆర్డినేట్, అంటే ఇక్కడ వచ్చే వాల్యూకి ఆర్డినేట్కి స్క్వేర్ రావాలి. అంటే ఈ y వాల్యూకి రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఈజ్ ది స్క్వేర్ ఆఫ్ ది ఆర్డినేట్. ఇక్కడ ఉండే ఆర్డినేట్కి స్క్వేర్ లాగా రావాలి అని చెప్తున్నాడు. నౌ వీ హ్యావ్ టు ఫైండింగ్ దట్ given y equals to c cos hx/c, y is the constant, c is the constant. Now we have to differentiate y1. The y has the radius of curvature, we know the formula, 1 + y1² power 3/2 divided by y2 and this is the radius of curvature, another formula. Okay, y1 equals to dy by dx, and y differentiation dy by dx, c is the constant. Now we go for the cos hx/c. Cos hx differentiation sin hx only, but here x place lo what is that one, x/c. Now x/c is what, x/c differentiation, x differentiation 1 divided by c is the same value, it becomes only 1/c. Sin hx/c, 1/c, c cancelled, it has only sin hx/c. This is only y1 value. Now we go for y2 value. y2 is an another differentiation, second order differentiation, d square y by dx square, sin hx differentiation, cos hx. But x/c differentiation, x differentiation 1, c is the constant, it becomes only 1/c. Okay, 1/c into cos hx/c is the y1 value and y2 value. Now we have to substitute y1 and y2 in the radius of curvature. 1 + y1² power 3/2 divided by y2. Okay, 1 + y1² is the value, sin hx/c is the y1² becomes sin h²x/c, power 3/2 is the same, y2 value 1/c into cos hx/c. Now simplify, here the same term is, common term is 1 + sin hx, 1 + sin² x ఇక్కడ ఉంది చూడండి. In terms of cos² x minus sin² x value is 1, sin² x goes to that side, that cos h² x equals to 1 + sin h² x. Okay, cos h² x equals to 1 + sin h² x. Here the 1 + sin h² x in this place we have to substitute cos h² x.
Now we have to substitute cos h square x by c power 3 by the 1 by c is and goes to above side, it becomes only c. పైకి తీసుకెళ్ళాం అనుకోండి cని, it becomes c అవుతుంది. కింద cos hx by c ఉంది, పవర్ 3 బై ఉంది. ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ cos h స్క్వేర్కి ఇక్కడ పవర్ 3 బై ఉంది కాబట్టి 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ cos h క్యూబ్ x by c అవుతుంది. కింద cos h x by c అవుతుంది. cos x by cకి ఇక్కడ క్యూబ్ ఉంది కాబట్టి ఓన్లీ 1 క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఏం మిగులుతుందండి ఇక్కడ ఓన్లీ రో ఈక్వల్స్ టు c cos h స్క్వేర్ x by c. ఇక్కడ పైన అబౌవ్ 3 ఉంది, కింద 1 ఉంది కాబట్టి ఇట్ బికమ్స్ ఓన్లీ c cos h square x by c. C is a constant. Cos h square x by c. Okay, first cos h x by c. The given question is what? Y equals to c into cos h x by c. Okay, what is the value of cos h x by c? C is goes to this side. It becomes only y by c. Okay, cos h x by c value is y by c. This cos h square x by c value is y by c whole square. Here c cancelled, only one c is remaining, y square by c. Then rho equals to c is a constant term, that becomes only rho equals to y square. We have to finding the radius of curvature is varies the square of the ordinate, as the given ordinate is y, that the term ki square laga undalani mention చేస్తుండు. So this is the radius of curvature. Radius of curvature question ఒకసారి క్లారిటీగా చూస్తే the radius of curvature is the varies the square of the ordinate term. అంటే స్క్వేర్ ఆర్డినేట్ టర్మ్ వాట్ ఈస్ దట్ హియర్ y, దిస్ టర్మ్కి స్క్వేర్ లాగా ఫామ్ కామంటుండో దట్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ వాల్యూ. ఈ ప్రాసెస్ దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ వే అండి. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ మోడల్ ప్రాబ్లం, షో దట్ ద రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అక్కడ ఆస్ట్రాయిడ్ అంటుండు మనకి. నవ్ x ఈక్వల్స్ టు వాల్యూ ఈస్ దెన్ అండ్ y ఈక్వల్స్ టు వాల్యూ ఈస్ ది 3 times of the length of the perpendicular to the origin. Is then 3 times of the length of the perpendicular. 3 times means it's 3 times of the length of the perpendicular to the origin. Clarity చూడండి question is the radius of curvature is the radius of curvature means rho is the radius of curvature. The radius of curvature is 3 times of the radius of curvature is the 3 times of the length of the perpendicular to the origin. Length of the perpendicular means length of the perpendicular formula ఏంటండి mod ax1 plus by1 plus cz1 minus d by square root of a square plus b square plus c square is the length of the perpendicular from the origin అంటుండే. origin అంటే it has only d by square root of a square plus b square plus c square and its value a x1 y1 z1 value are 0. So length of the perpendicular to the origin 3 times of the radius of curvature is the 3 times of the length of the perpendicular line కాబట్టి just p అనుకోండి. ఇది సపరేట్గా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. జస్ట్ ఓన్లీ p అని కన్సిడర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి. లెంత్ ఆఫ్ ది పర్పెండిక్యులర్ లైన్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. సో రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ వాట్ ఈస్ దట్ 1 plus y1 square power 3/2 divided by y2. We have to find out that value of y1 and y2. So length of the perpendicular to the now we and the another find out, we have to find out 3 times of the length of the perpendicular from the origin to the tangent line. Okay, here the given that values are there, x equals to y equals to, now x equals to a cos cube theta, y equals to a sin cube theta. Now with respect to theta, dx by dt, here dy by d theta. Okay, dx by dt, a into cos cube theta, a is the constant, cos cube is in the form of x cube. Already ఈ మోడల్ ప్రాబ్లం అయిందండి. x cube differentiation 3x square. So 3 into x in the place what cos, 3 cos square theta. Here the x in this place again we have to differentiate. Cos theta differentiation minus sin theta and 3a cos square theta minus sin theta. Okay, minus 3a cos square theta sin theta. And with respect to again y a sin cube theta, a is the constant, sin cube same process, sin cube is nothing but x cube model. X cube differentiation 3x square, 3 into in the x place what sin theta, 3 into sin square theta. Okay, again sin differentiation, sin theta differentiation cos theta. Okay, this is only y dx by dt, dy by dt. Actually we know that the value y1 dy by dx. So y1 dy by dx and we have to return dy by d theta, dx by d theta. Okay,
3a sin square theta cos theta by minus 3a cos square theta sin theta. So 3a values are cancelled, cos theta one term cancelled, sin theta one term cancelled. It has only sin by cos, minus sin by cos becomes minus tan theta is only y1 value. We find out that y2 value. y2 equals to d square y by dx square. So dx by dy by dx కదా, d by dt. సో d theta cancel అయితే అబౌట్ టర్మ్ మనకి అదే వస్తుంది కాబట్టి అలా రాసినాం. సో చెక్ చేసుకోండి, ఈ టర్మ్ కోసమని ఈ టర్మ్ చేంజ్ చేసినామని, ఎందుకంటే మనకి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టీటాలోనే ఉంది. అంటే ఇక్కడ ఉన్న టీటా ఇక్కడ ఉన్న డి టీటా క్యాన్సిల్ అయిపోతే అబౌట్ టర్మ్ అబ్జర్వ్ చేయండి, dy by dx. ఓకే, d by deta ఇంటూ dy by dx వాల్యూ tan theta. ఓకే, d theta by dx value, this is the d theta by dx value, d theta by dx. okay, d with respect to tan theta differentiation secant square theta. ఓకే, d theta by dx value this is 1. మనకి ఓన్లీ ఇది dx by dt, మనకు కావాల్సింది d theta by dx కాబట్టి రివర్స్ అవుతుంది. ఇక్కడ సీకెంట్ స్క్వేర్ టీటా ఉంది, ఇక్కడ కాస్ స్క్వేర్ టీటా ఉంది. 1 by cos స్క్వేర్ అంటే సీకెంట్ స్క్వేరే కానీ సీకెంట్ స్క్వేర్ ఇక్కడ వచ్చే సీకెంట్ స్క్వేర్, సీకెంట్ పవర్ 4 అవుతుంది. ఈ మైనస్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. 1 by sin అలాగే ఉంచారు, 1 by 3a sin theta. And then find out the radius of curvature. Rho equals to 1 plus y1 square power 3 by 2, 1 plus y1 value tan square theta by 2 3 by 2 and y2 value substitution చేసినాం. 3a sin theta అని పైకి తీసుకెళ్ళి 1 plus tan square becomes secant square. స్క్వేర్కి ఇక్కడ ఉన్న స్క్వేర్కి క్యాన్సిల్ అయ్యి ఓన్లీ secant క్యూబ్ అవుతుంది. ఇక్కడ 3a sin theta, ఇక్కడ secant క్యూబ్ theta ఓన్లీ క్యాన్సిల్ అయిపోతే 3a 1 by secant అంటే cos 3a sin theta cos theta's value only rho. But we have to proving the radius of curvature is 3 times of the perpendicular distance. అంటే 3p అని ప్రూవ్ చేయాలి. 3p అనేది ఏంటండి, పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఆరిజిన్. అంటే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ రో వాల్యూ. అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ టాంజెంట్, లెంత్ ఆఫ్ ది పర్పెండిక్యులర్ టాంజెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో రెండు ఈక్వల్ అయినాయి అనుకోండి, ఓకే ఈక్వల్ అని రాద్దాం, లేకుంటే దెన్ ఈక్వల్ కాకుండా విచ్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ అని రాద్దాం. జస్ట్ చెక్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ పర్పెండిక్యులర్ లైన్ టు ద టాంజెంట్. సో దానికి ఇట్లా లైన్ కావాలి కండి, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ ఫార్ములా y minus y1 equals to m into x minus x1. సో టాంజెంట్ ఫార్ములా వచ్చేసి మైనస్ tan theta అనే కదా మీకు ఇంటర్మీడియట్లో ఉందండి. సో x1 వాల్యూ y1 వాల్యూ, x1 ఈజ్ ద a cos క్యూబ్ theta, y1 ఈజ్ ద a sin క్యూబ్ theta సబ్స్టిట్యూషన్ చేసినాం. tan theta అని మైనస్ sin బై cos అని రాసి జస్ట్ క్రాస్ మల్టిప్లై. ఓకే, y cos theta a sin క్యూబ్ ఇంటూ cos theta, x లోపల మల్టిప్లై చేస్తున్న x sin theta మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్. ఓకే, ఇక్కడ ఈ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఇటు సైడ్ తీసుకొస్తున్న ప్లస్ అయిపోయింది, ఇక్కడ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయిపోయింది, ఈ ప్లస్ ఇటు తీసుకొస్తే మైనస్ అయిపోయిందండి. సో దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఓన్లీ y cos theta మైనస్ a sin క్యూబ్ theta ఇంటూ cos theta, x sin theta మైనస్ a cos క్యూబ్ theta అండ్ sin. సో x sin theta y cos theta ఒక దగ్గర రాసినాం. ఈ టూ టర్మ్స్లో నుంచి అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈ టూ టర్మ్స్లో నుంచి ఏం కామన్ తీసుకురండి, a sin theta cos theta అని కామన్ తీసి ఇక్కడ sin square theta, ఇక్కడ cos square theta, sin square theta plus cos square theta value is 1. So which is the equation. Now we go find out the length of the perpendicular from the origin. So length of the perpendicular from the origin, ikkada ee line ki length of the perpendicular from the origin to the tangent. So minus d by square root of a square plus b square. This is the a square, this is the b square. Okay, so from the origin to the antunnate mod ఇది మైనస్ అండి, ఇక్కడ 1 కాదు అసలు యాక్చువల్గా మైనస్ ఏ సైన్ అంటే ఫార్ములా ఏంటి, d by square root of a square plus b square కానీ స్క్వేర్ రూట్ d by square root ఆరిజిన్ ఫార్ములా వచ్చేసి d by a square plus b square. హియర్ ద d వాట్ a sin theta cos theta, ఇక్కడ 1 అని పడింది, 1 కాదండి అది మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ a sin theta cos theta డివైడెడ్ బై a square plus b square. a is the sin theta, b is the cos theta అంటే a square plus b square, sin square theta plus cos square theta. sin square theta plus cos square theta వాల్యూ రూట్ 1 అంటే ఇట్స్ వాల్యూ ఓన్లీ 1. మాడ్ ఇక్కడ 1 కాదు మైనస్ ఉందండి, మైనస్ మోడ్లో ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఓన్లీ ప్లస్, ఇట్ వాల్యూ ఓన్లీ ఏ సైన్ టీటా కాస్ టీటా. ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 ప్లస్ 2 చూడండి, ఈక్వేషన్ 1 ఏంటిది, ఈక్వేషన్ 1 ఏంటంటే ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, p ఈక్వల్స్ టు ఏ, దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ p వాల్యూ ఏ సైన్ టీటా కాస్ టీటా. ఈక్వేషన్ 1 ఏంది, రో ఈక్వల్స్ టు 3 ఇంటూ ఏ సైన్ టీటా కాస్ టీటా అంటే ఏంటిది, ఏ సైన్ టీటా కాస్ టీటా అంటే ఏంటంటే పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్సే కదా, అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి 1లో. 1 ఏంటిది, రో ఈక్వల్స్ టు 3 ఇంటూ ఏ సైన్ టీటా కాస్ టీటా. ఓకే, ఏ సైన్ టీటా కాస్ టీటా వాల్యూ ఏంటిది, పీనే కదా, రో ఈక్వల్స్ టు 3 ఇంటూ పీ. పీ అనేది ఏంటిది, పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఆరిజినే కదా, ఇక్కడ 3p వచ్చింది, సో ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ పీ.
ఇంపార్టెంట్ మోడల్ అండి, చూసుకోండి ఒక్కసారి. ఇక్కడ వచ్చే ఏ సైన్ టీటా కాస్ టీటా వాల్యూని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాం అనుకోండి. ఏ సైన్ టీటా కాస్ టీటా అంటే రో ఈక్వల్స్ టు 3 ఇంటూ పి. ఏ సైన్ టీటా కాస్ టీటా వాల్యూ పి కాబట్టి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్, అంటే పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ లైన్ అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఇన్ ద ఫార్ములా. ఇంకా 1 అని పడింది, 1 కాదు, ఓకేనండి. సో 3 ఇంటూ రో ఈక్వల్స్ టు 3p అంటే ఏంటి మన క్వశ్చన్ ఏంటి, రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఈస్ 3 టైమ్స్ ఆఫ్ ది పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. అదే కదా మనకు వచ్చింది. సో ఇవే. అండ్ దెన్ ప్రాబ్లం, prove that the ellipse x square by a square, okay, prove that the ellipse x square by a square plus y square by b square equals to 1 and then rho equals to, ఈ కండిషన్ ప్రూవ్ చేయమంటుండండి. p is the perpendicular distance from the center to the tangent. సేమ్ బట్ సెంటర్ టు ద tangent అంటుండే, perpendicular distance from the at that point x comma y. okay, this is the ellipse equation ఇచ్చింది మనకి. రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ టు ద ఎలిప్స్. ఆల్రెడీ ఈ మోడల్ ప్రాబ్లం ఒకటి చేసినామండి ఫ్రమ్ ద, అది మీకు నోట్స్లో ఉంటుంది. సో వీ నో ద రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆఫ్ ద ఎలిప్స్ ఈజ్ ద, ఈ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై బీ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు రేడియస్ ఆఫ్, ఆ ప్రాబ్లమ్కి రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ చేసినాం. సో చేస్తే ఈ వాల్యూ వచ్చింది మనకి, ఈ ఆన్సర్ వచ్చింది. సో రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై బీ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 1కి రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఇది వచ్చిందండి ఆన్సర్ మనకి కదా. ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం కాబట్టి మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్ రాసుకుంటున్నాం. సో ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ టు ద ఎలిప్సిస్ అండ్ s1 ఈక్వల్స్ టు 0నే. సో s1 ఈక్వల్స్ టు 0 అయితే ఇది ఏమవుతుంది, xx1 y1 మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ఉంటుంది, -1 ఈక్వల్స్ టు 0. ఎందుకు ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాము అని అంటే మనకి ఇక్కడ ఏమంటుందండి, పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అడుగుతుందంటే లైన్ కావాలి. సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండింగ్ ద లైన్. పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ -d బై ఆరిజిన్ అంటుండే, సెంటర్ టు ద టాంజెంట్ అంటుండే, సెంటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆరిజిన్ జస్ట్ 0, 0. సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ x1 స్క్వేర్ ప్లస్ y1 స్క్వేర్ అవుతుంది, -1 బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ x1 కాబట్టి x బై ఏ హోల్ స్క్వేర్, x బై ఏ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్, y బై బీ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్. సింప్లిఫై చేసుకోండి. హియర్ x స్క్వేర్ బై ఏ పవర్ 4, y స్క్వేర్ బై బీ పవర్ 4, క్రాస్ మల్టిప్లై బీ పవర్ 4 x స్క్వేర్, ఏ పవర్ 4 y స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఏ పవర్ 4 బీ పవర్ 4. పైకి తీసుకెళ్తున్నాం, ఏ పవర్ 4 బీ అంటే దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ p, 1 బై p చేస్తున్నది అన్ని సింప్లిఫికేషన్ కోసమే. ఏ పవర్ 4 బీ అంటే ఇది పైకి వెళ్తుంది, ఇది కిందికి వచ్చేస్తుందండి. పవర్ 1/2 అని రాసేసినాం. 1/p అండ్ క్యూబ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ కూడా అప్లై చేసినాం. పవర్ 3/2 ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ స్క్వేర్కి రూట్ క్యాన్సిల్ అయితే ఓన్లీ ఇక్కడ క్యూబ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆల్రెడీ ఒక స్క్వేర్ ఉంది, ఇప్పుడు క్యూబ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఏ పవర్ 6 బీ పవర్ 6 అయిపోయింది వాల్యూ. ఏ పవర్ 6 బీ పవర్ 6ని ఏ స్క్వేర్ బీ పవర్ 4 అని రాసినాం. ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ బీ స్క్వేర్ టర్మ్ని అటు సైడ్ మల్టిప్లై చేసుకున్నాం. ఓన్లీ ఏ స్క్వేర్ బై బీ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు పీ క్యూబ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ వాల్యూ అండి. ఒక్కసారి చూడండి, రో వాల్యూ ఏంటిది, సో రో వాల్యూ ఏంటండి, బీ పవర్ 4 ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ పవర్ 4 ఏ పవర్ 4 వై స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఏ పవర్ 4 బీ పవర్ 4 పవర్ 3/2 ఉంది కానీ. సో ఈ వాల్యూవే ఇక్కడ వచ్చేసింది మనకి, ఇక్కడ వచ్చేసిందండి. ఈ వేలో ప్రాబ్లం ఇది మనకి. కాకుంటే ఇక్కడ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఒకటే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయలేదు, కానీ ఆల్రెడీ ఒక ప్రాబ్లం ఉంది, ఇదే మోడల్ ప్రాబ్లం అక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం, దాంట్లో చూసుకోండి. అండ్ దెన్ సేమ్ ఇంకొక ప్రాబ్లం ఉంది, అది చూసేస్తే ఈ మోడల్ వర్క్. ఫైండ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆఫ్ ది కర్వ్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు a ఇంటూ 1 మైనస్ కాస్ థీటా ఇచ్చి రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ r స్క్వేర్ ప్లస్ r1 స్క్వేర్ పవర్ 3/2. ఇంతకుముందేమో 1 ప్లస్ కాస్ థీటా చెప్పినా అండి, ఇప్పుడు 1 మైనస్ కాస్ థీటా. సింప్లిఫై చేసుకోండి, వస్తుంది మీకు అదే.